Hi mga bayot! So I have another unboxing. So kanya siya, mauni siyang naguba. I bought this last month, February, and then naguba siya just this month. Then akong akong gibalik sa TGI. Now it's back here. They fixed it for free. So I bought an Osmo Pocket 3. Ang akong Osmo Pocket 2 na sold na. So I'm gonna do unboxing my Osmo Pocket 3, but this time is nabalik na ko na siya. Na-fix na siya kay naguba. Uy. So pag-deliver na ako sa DJI kay naguba, ang screen niya dili na mabalik. I'm gonna put a video. Di na siya mabalik. Akong gibutang dinhi. Mao ni akong gi-deliver sudlanan sa glasses. Ug mao ni siya ang cover. So karon wala ang camera. Akong old camera. Pero I saw it. Pero nakita na ako na ay bag. Woo! Sealed pa siya, naka-plastic pa. They sent me a new one. So, ako naguba ang DJI Pocket 3, the one that it broke. Napa siya sa iyang warranty. Gibalik na ako sa DJI. They sent me an email that I don't need to pay for it, even sa ilahang pag-ayo or sa ilahang sa screen thing. So, I was happy because they didn't let me pay. And then, now they send me a brand new one. Nice. Hola. I have a brand new DJI Pocket 3. Love unboxing time. Okay. So naka-seal pa siya. Wow. Brand new, huh? They sent me a brand new. My box, my siya. And here's the camera. Oh. So, muna siya ako ang old one. Here. Then, mauni siya ang ilang gipadala. Smell brand new. So, ito ablihan. Uy, nakasealed yung screen. Nakasealed yung screen. Naka-charge na ba kami? Wait. I'm gonna turn it on that one. Well, there's DJI. Naka-restart siya. There. So, inactive na siya. When I bought this second-hand marketplace, it comes with this bag. Daghan kayo siya mga abubut. So, when I bought this, it comes with the mic. Huwag naa siya para sa windy cover. That one. Naapod siya wide lens. Pang wide lens. Naa siya pang holder. It comes with this. Para mo taas ang attachment. It comes with tripod. Butan na ito ang tripod. It comes with a tripod. Oh yeah, that one. Comes with this lens. I can put the lens in here. Side here. It comes with another battery. So, more siya yung battery, another battery if malubat na ang atong DJI. I don't know if, no, this is not come, it doesn't come with this.
Sa lain ni siya. Naa siya pero dili ni ang original. So na ako SD card dito ni butang SD card. Is it that way or the other way? Mo ni siya akong SD card tong una. And then it comes with siya, magnetic ni siya. Pwede ni mo ibutang sa fridge. Connect ni mo ang DJI dinhi. And then pwede mo i-magnet sa fridge or any magnetic thing. That one. Comes with that. O kaning more lens. Napako yung mga kuan diri. Other 3 lens. And nakuha na siya. And another DJI magnetic para sa atong microphone. So if I'm gonna use microphone, that goes underneath and like that. Para magnet sa same mohang shirt. So it comes with all this stuff when I bought this second hand. And then naguba ang atong screen, na-slide siya. Send it to DJI because it still have the warranty. And they gave me a new one. Now I have to set this up and I'm gonna enjoy using this. So, thank you for DJI Osmo Pocket 3 for sending me a new one.